Now let's see how to achieve our life goals through SIP. Recently, I have done this exercise with my close friend and my client also, Mr. Raghuveer. His age is 38. He has two kids, and first kid age is 7, and the second kid age is 3. So he has three critical life goals. They are first kid education, second kid education, and retirement. So for the first kid education, the cost of goal is considered the present cost of engineering college management seat. It roughly costs now 10 lakhs, and the time the kid reaches the college is 10 years from now. Inflation for education is considered 10%, and so when this is calculated, we need a so this money gets inflated to 25 lakhs when the college when the kid goes to the college. So the SIP for this is 9,424, considering a return of investment of 15%. Now let's repeat the same thing for the second kid also. Here the time horizon is 14 years. Here, though the amount gets inflated into a bigger value of 38 lakhs roughly, but the SIP amount is smaller since we have the time advantage with us. Here also the return on of investment is considered 15%, and it's a safe return. Next, let's see how to manage our retirement expense through SIP. Here the annual expense as of today for a family is considered to be 6 lakhs. That is per month 50,000 expense. Here, the time horizon is 22 years of service is left for Mr. Raghuvi to retire from BHL. The inflation is considered 6%. 6% is the food inflation. So, this annual expense today gets inflated to a bigger amount of 21 lakhs. So, when Mr. Raghuvi retires from the service of BHL. After retirement, he doesn't get any money as income. So, he has to generate this money from a bigger corpus. So this corpus we have to accumulate before the time he retires from the company. Here the return on investment is considered 15%. So the SIP amount to reach this self-sustaining corpus is 21,144. So what is this self-sustaining corpus? So this self-sustaining corpus, it takes care of the after retirement all his expenses, and provided the withdrawal rate from this corpus is 6%. So by adding these three, Mr. Raghuveer has to invest 37,300 every month to reach his critical life goals. So now let's see what I will do. So what I will do is I will create a diversified mutual fund portfolio for clients based on their risk profile. Risk profiling is a bigger concept which we need to customize as per the client's requirement. So here diversification is done in as a two tier model. So in the first tier, we will concentrate on minimizing the risk. So our mutual fund portfolio will have investments into gold, equity, and bond. So next, what we do is in the second tier we try to increase the return. So what we do is we diversify across the market cap. So large cap, mid cap, and small cap. So this is what is mentioned here. So diversification on two tier model will be followed. Balancing means you have to what happens is when the market goes up, uh, our risk profile may change. So what we do is we need to balance it. That frequency maybe once in a year or once in 6 months. Then for each of these, I will do a superior fund selection. I will pick the best funds in this category suited to the client risk profile. So let's see about what this risk profile and how this is done in the next slide. In the risk management part, what I consider two theories. So the theory one is on the risk factor. Here, return is proportional to the risk you take. So if you take low risk, you end up getting low return. Moderate risk, moderate return. High risk, you end up getting high return. It is like this. It is something like that. So what I do is I
take low risk and give you a moderate return. I take moderate risk and give you a high return. So I take a high risk and give you very high return. So this is like I will make your portfolio more efficient for the risk you are taking. And then there is the time factor. So here what is there is the ability to take risk is proportional to the time. So if you have more time, you can take more risk. If you have less time, you can take only very less risk. So the allocation increase to depth in stages by changing to lower risk schemes. So as our investment journey progresses, and when we go very near to the goal, then we have to increase our allocation to depth market. So with the decrease in time to reach goals, our risk in the portfolio to be reduced by allocation to debt. So now what I will get? I will get like 0.5 to 0.7% of investor AUM every year as a commission. So here what the investor will get? I will help the investor to generate higher returns than what he is able to generate. Like 2-3% additionally, I will help you to make. And how I do it is by making the investor portfolio efficient by my methods which I have previously discussed. So here the investment activity is totally outsourced. So the investor can spend time on other activities, the activities which he like to do. Then he can then the investor will sleep peacefully as there is no need to worry about the short-term market fluctuations. I give assurance that I will take care of those activities and help you sleep peacefully. So now, how do we invest? So currently, we can do online transaction in mutual fund units only through BSE, NSE, and MFU platforms. So what I will use is I will use this MFU platform because client login is available only in the MFU platform. Other two platforms they don't give this client login, and there is 100% transparency in transactions. Money and mutual fund units will always stay with the client only. I have only the power to buy sell mutual fund units on client approval through mail. So literally there is no money transaction between us. So it is 100% safe. Your money, your mutual fund units will be always with you. Now there is a FAQ like stock investing gives good returns than mutual funds. So this question I get from most of my friends with whom I'm discussing. Let's come to how to do stock investing. So for stock investing, you need to read books. There are so many books on technical, fundamental, and psychology of markets. So you have to read them first. Then you have to read quarterly reports of the companies which you want to invest. Then you have to listen to conference calls. And then there are so many research agency and those reports also you have to read. So when you do this, all these activities, you acquire knowledge. And then by experience, you get the wisdom. So when you get all these things, and if you invest in a stock market, in stocks directly, you get superior returns than mutual fund returns. So here the probability of success rate here is only 5%. So if 100 investors are trying to invest in stock market, only 5% people succeed. So what happens to the rest of the 95%? So the rest of the 95%, what they do is they do random investing. So they do hear some news from news channels and from newspaper. Then suddenly they do investing. Then they take suggestion from friends. Then they take tips from Telegram channels. Then they do buying and selling stocks without any reason. They do like, see, buying and selling stock is like being a owner of a business. How can you do that buying and selling without reasons? So what really happens in this space is this gambling happens. So a person doing this will what will happen is he will not get market will not give them any returns, and what they get is only pain in the long run. So 95% happens here. So 95% people fail due to this activities,
and only 5% is successful. It is because of their efforts which they put in the market. ஸோ இப்போ கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம். அதாவது முடிவுரை. நாம் எப்போவுமே வந்து அதிக ரிட்டர்ன்ஸ் வேணும்னு நம்ம வந்து சேஸ் பண்ணி போகக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நமக்கு தேவையான ரிஸ்க்கை தான் வந்து எப்போவுமே நம்ம எடுக்கணும். அப்படி எடுக்கும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து ஒரு சிறந்த ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நான் சொல்லணும்னாலும் அதே தான் சொல்லுவேன். நான் எப்போல்லாம் சேஸ் பண்ணி போகிறேனோ, நம்ம சேஸ் பண்ண பிடிக்கவே முடியாது. அது பாட்டில் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ எப்போ நம்ம வந்து இதுதான் என்னோட ரிஸ்க்கு, நான் இவ்வளோதான் இப்படி தான் நான் பண்ணுவேங்கன்னு ரூல்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல சூப்பரான ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல் முதலீடுங்கிறது ஒரு மரத்தை வளர்க்குற மாதிரி தான். டெய்லி நம்ம ஒரு மரம் வளர்க்கும் போது என்ன ஆகும்னா, நமக்கு டெய்லி புதுசு புதுசாக எதுவும் விஷயங்கள் நடக்காது. பட் ஆனால் ரெகுலராக நம்ம அதை வந்து பராமரிச்சுட்டு வரும்போது என்ன ஆகும்னா, ஒரு காலகட்டத்தில், அதாவது கொஞ்சம் காலங்கள் பிறகு அது ஒரு ஏராளமான விளைச்சலை அளிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமான இது இருக்கு. ஸோ சீக்ரெட் டு இன்வெஸ்டிங், அதாவது முதலீட்டின் ரகசியம். எல்லாரும் கேட்பாங்க, எது பெஸ்ட் ஸ்டாக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, எது பெஸ்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அது கிடையாது, அது முக்கியமே இல்லை. சீக்ரெட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறது சீக்ரெட் இல்லை. எப்போவுமே வந்து தேவையில்லாத விஷயத்த தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது தான் உண்மையான சீக்ரெட் இன்வெஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும். அப்புறம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டிசிப்ளின்டாக இருக்கணும். ஒழுக்கமான நீண்ட கால ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், அதுதான் வந்து நம்ம நிதி வெற்றிக்கான உண்மையான வழியாக இருக்கும். ஸோ கீப் யுவர் கேபிட்டல் சேஃப் அண்ட் ஸ்டே டிசிப்ளின். அப்படின்னா கேபிட்டல் தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அதை வந்து நம்ம கண்ணை மூடிட்டு இதில் அதில் ஸ்டாக்கு அது இதில் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக, நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச விஷயத்தில் அதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஸோ இவ்வளோ தான் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா அதுக்கு ஏற்றாப்புல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு அவேர்னஸோட இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து சிறந்த லாபம் வந்து பிற்காலத்தில் கிடைக்கும். எப்போவுமே ஒரு டிசிப்ளின்டாக இருங்க, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து நம்ம மன உளைச்சலோட பண்ணுற விஷயம் இல்லை, அது வந்து ஒரு ஜாலியாக பண்ணக்கூடிய விஷயம். ஸோ ஹாப்பியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் என் வீடியோஸை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. இது என்னோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ். இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கிறவங்க என்னை உடனே காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக இருப்பேன். அதாவது ஒரு சிறந்த கோச் எப்படி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டை ட்ரெயின் பண்ணுறாங்களோ, அது மாதிரி நான் உங்களை ஒரு கோச்சாக இருந்து உங்களை நான் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணி உங்கள் நிதி கோல்ஸ் எல்லாத்தையுமே அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பேன். தேங்க்யூ.